All right, it's your show, Billy. Hello. Hello, everybody. Bienvenidos. So good to see so many people. Hola, bienvenidos. Billy nos dice que qué bueno ver a tanta gente. By all means, do what you're comfortable with. I would encourage you to turn your videos on. We're here as a Sangha, and we're talking about loving kindness and compassion, particularly after the meditation, when we get into the talk. Loving kindness. Go ahead. Sí, lo que nos dice Billy es que, bueno, cada quien conforme se sienta cómodo, pero sí les gustaría, si se sienten cómodos, que pongan el video y compartan video. Después de todo, somos una comunidad, una sangha, y la meditación es sobre compasión y amor y amabilidad. Yeah, and we're going to be approaching loving kindness and compassion in a very different way, I think, than you've done in the past here. But a very, very big component of love, of expressing love, of feeling loved, is feeling seen. It's feeling seen, and it's allowing ourselves to be vulnerable enough to be seen. So again, whatever you are comfortable with, and I just want to offer the encouragement that if you can and you are comfortable, that you maybe turn the video on. Thank you. Sí, entonces el enfoque hacia esta amabilidad, hacia el amor y la compasión, el enfoque que le vamos a dar en estas sesiones va a ser un poco diferente, y parte de este enfoque es también pues llegarle con un poco de vulnerabilidad, con ser vistos y ver a los demás. Entonces el acto también de poner la cámara, si es algo que está dentro de lo que ustedes desean, pues sería algo bienvenido para esto mismo, para poder vernos y para poder ser vistos. Wow. All these magnificently beautiful, beautiful faces. Todas estas caras magníficas y bellas. So whether I'm looking at faces or just seeing the boxes with the names, it's so deeply touching my heart how many people are here tonight. Entonces, aunque vea sus caras o únicamente vea cajitas con sus nombres, me llega al corazón, me toca el corazón saber que están todos aquí esta noche. So I want to offer my deep, sorry to work with Zoom, but I'm touching my heart, my deep appreciation for your presence here. It's the first day of a work week or a school week, and there are so many other places we could be. So I deeply appreciate that you've chosen to be here together. Y entonces, desde mi corazón muestro una gran y profunda apreciación por estar aquí. Es el inicio de la semana, hay muchas cosas que podrían estar haciendo, entonces aprecio mucho la oportunidad y el hecho de que hayan decidido estar aquí con nosotros hoy. And I want to point out that you're here because you have loving kindness and compassion already. Y también quiero señalar que están aquí porque ya tenemos ese amor y esa compasión dentro de nosotros. And you're going to get a flavor for how I'm going to talk about loving kindness and compassion throughout today and then over the next 3 weeks. Entonces, durante hoy, las próximas 3 semanas van a como tener otro sabor de cómo yo enfoco esta amabilidad, esta compasión y este amor.
But ultimately, we have a lot of ideas in our head about what these words mean. And they're just ideas in our head. Pero en última instancia tenemos simplemente ideas de lo que estas palabras significan en nuestra mente, pero es eso, son únicamente ideas. And so it's really important to learn to just notice what's there. And the fact that you're showing up here when you could be doing other things is loving kindness. And we may not recognize that. So we need to give ourselves a little credit that it's already there. We wouldn't be here if loving kindness wasn't already here. It wouldn't happen. Y entonces, solo el hecho de estar acá, tenemos que darnos el crédito y entender que solo el hecho de estar aquí hoy ya es un acto de amor y de compasión. Es algo que ya traemos y que podemos darnos ese crédito por haber decidido estar aquí. So I want to thank Lama for creating this out of his heart. And I want to thank Lama for having the trust in me and the love in me to ask me to come and be here with you while he has to be away from the screen for the next 4 weeks. Quiero empezar entonces también agradeciendo a Lama por abrir el espacio, por confiar en mí, por también amorosamente darme esta oportunidad de compartir con ustedes durante estas próximas 4 semanas mientras él pues se encuentra en sus otras labores. And so, as I've mentioned, I'm going to be spending these 4 weeks coming at loving kindness and compassion with a different perspective and different practices that you may not be used to. So I just encourage you to let go of what your expectations are and just follow along with the guidance. Entonces sí, como les vengo diciendo, mi enfoque va a ser un poco diferente hacia trabajar y conocer este amor, esta amabilidad, esta compasión. Entonces es nada más pedirles que liberen las expectativas que traían, ábranse a lo que vamos a hacer y nada más sigan la guía de estas próximas semanas. So let's close our eyes and Cerremos take a good seat. y sentémonos de manera cómoda. What I mean by a good seat is that we feel our bottom or our feet or whatever parts of our body are touching the earth, that we really feel a solid connection to that place where the earth is meeting our body and supporting us. Y lo que me refiero con sentarnos de una buena manera o sentarnos bien es que sientan la parte de su cuerpo, ya sea la parte de abajo, sus pies, donde sea que estén sentados, que sientan una conexión con la tierra, un soporte y esa fuerza y conexión que nos da esa estructura y esta fuerza. Take a moment to bring your attention to the actual sensations of where the earth is meeting your body and to feel how solidly the earth is there to support you. Feel that. Y tomémonos el tiempo nada más de traer nuestra atención hacia las sensaciones, cómo se siente el contacto de la tierra con nuestro cuerpo, la solidez, la fuerza, cómo se siente en mi cuerpo este contacto con la tierra. Feel how solid the earth is and how solid and strong the earth is supporting your body right now. And just feel what it feels like to be held so solidly and so strongly. Entonces sientan lo sólido y lo fuerte que es la tierra, cómo se siente esta fuerza, esta fortaleza, esta solidez y lo que significa entonces ser sostenido con esta fuerza y con esta solidez.
And now pretend there's a little string coming out of the top of your head. And very gently, imagine just lifting that string up into the sky and feeling your backbone or your spine just raising up into a dignified posture. Y de aquí, en esa posición, nada más imaginemos que hay como un pequeño hilo que sale desde la coronilla de nuestra cabeza. Y este hilo se eleva hacia arriba. Y mientras lo hace, sentimos como nuestra columna simplemente se pone en una postura pues rígida, pero calma. Y nos da esta postura como de confianza. Feel the strength of the earth and the strength of your backbone. Siente la fuerza de la tierra y la fuerza de tu columna. From that place of strength, let your shoulders and your belly and your chest soften. Desde esa fuerza, dejemos que nuestros hombros, nuestro pecho y nuestro estómago se suavicen. The strong earth holding us and the strong backbone. We can afford to let our chest and our heart be soft and be open to the world. Con la fuerza de la tierra sosteniéndonos y la fuerza de nuestra columna, podemos permitir que nuestro pecho y nuestro corazón descansen y estén suaves y abiertos hacia el mundo. So just rest your attention in what your body feels like right now with the strong earth and the strong back and the open heart. Y ponemos atención ahorita cómo se siente en nuestro cuerpo, la sensación de la tierra fuerte y la columna fuerte, pero con el corazón abierto. We all had very long days. Todos tenemos días largos, So many moments in our day. tantos momentos en cada día. Here we are now in our bodies on the earth in this moment. Y aquí estamos en ese momento, en nuestros cuerpos, en la tierra. See if you can remember what you felt like in the moment that you became aware this morning that you had woken up today. Trata de recordar cómo te sentiste en el momento en el que te volviste consciente hoy, en el que te despertaste hoy en la mañana. ¿Cómo te sentiste? Continue to keep your mind on the feelings around your heart, the sensations, and remember, if you can, what did you feel like when you first woke up this morning? Nos centramos en esos momentos y en los sentimientos alrededor de nuestro corazón. Y si puedes, entonces pregúntate, ¿qué sentía en ese momento cuando me desperté hoy? You wake up with excitement about your day? ¿Te despertaste con emoción? Did you wake up with maybe feeling some anxiety in your chest about the day ahead of you? ¿Te despertaste tal vez con ansiedad más bien por el día de hoy? We woke up this morning with this whole day
ahead of us. And our body and our heart had some kind of sensation when we woke up as we realized we were awake and we thought about the day ahead of us. Y cuando nos despertamos, tenemos todo este día enfrente de nosotros y nuestro corazón y nuestro cuerpo saben y lo sentían. Entonces, ¿qué era lo que sentíamos en ese momento? But now we're sitting here in our bodies in this moment, and all the moments of the day go. Pero ahora estamos acá en nuestro cuerpo, en este momento, cuando ya pasaron todos los demás momentos del día. So many moments came, so many moments in our day, and now they're all gone forever. Tantos momentos, tantos momentos en el día y ya se fueron para siempre. Pay attention now to your heart. Stay with the feelings and sensations in your body and your heart as you think back on where all those moments might have gone, because they're all gone and they won't return. Y pon atención ahorita en tu corazón y piensa en qué siente, hacia dónde se fueron todos estos momentos, porque realmente se fueron y no van a volver. When we woke up and as we met each of the moments in the day, we had moments of pain. We had moments of real pleasure. Y desde que nos despertamos, en cada momento o en todos los momentos del día, hubo momentos de dolor, hubo momentos de placer. And when we were experiencing those moments of pleasure and those moments of pain, we really thought that we knew which ones were valuable and which ones were not valuable. Y cuando estábamos experimentando estos momentos de ya sea dolor o placer, realmente pensábamos que sabíamos cuáles eran valiosos y cuáles no eran valiosos. Keep paying attention to the feelings in your body and the feeling in your heart. Y sigue poniendo atención a lo que sientes en tu cuerpo y en tu corazón. And remember how each of those moments, some we wanted more of, some we just wished would go away. We really thought that we could understand which ones were important and which ones were not important. Y recuerda en esos momentos, algunos queríamos que se quedaran, otros queríamos que se fueran, pero realmente sí pensábamos que en ese momento podíamos decidir cuáles eran importantes y cuáles no. But now, right here in our bodies, Pero ahorita, aquí en nuestros cuerpos, with the wisdom from where we are now that sees that all those moments have gone, never to return, con la sabiduría de haber pasado ya y de estar en el presente, podemos ver que todos esos momentos ya se fueron, ya no están. looking back with that wisdom, can we say that we really knew which ones were valuable and which ones were not valuable, which moments? Y en retrospectiva, con esta sabiduría, podemos realmente decir que sabíamos cuáles momentos fueron valiosos y cuáles no lo fueron. Could we really know, as we were experiencing each moment, how that particular moment was going to paint this tapestry of our day and our life?
Realmente pudimos ver cómo cada momento iba a pintar o a dar un color hacia esta pintura del día y de nuestra vida. Looking back from now, was there any way that we could possibly know that a moment of pain or a moment where we were annoyed, what that was going to become and how that was going to contribute to our life and to who we are now in this moment? Igual viendo para atrás, en un momento de angustia o de dolor, realmente pudimos saber cómo eso nos iba a afectar, cuál iba a ser el resultado y cómo nos iba a llegar a este momento. Pay attention now to the sensations around your heart as you look back with wisdom. Pon atención a las sensaciones en tu corazón mientras ves para atrás con sabiduría. We are now, we have the wisdom to know that we had no idea which moments were valuable and which weren't valuable. They were all equally valuable in our life. Y lo que esta sabiduría nos dice es que realmente no podemos y no podíamos decidir cuáles momentos eran valiosos o menos valiosos. Realmente todos los momentos son valiosos en nuestra vida. Your attention on the sensations around your heart as you look back and realize that you really had no idea how to value one moment over another moment, that they were all equally valuable in creating this rich life and who you are now. Igual las sensaciones en nuestro corazón, veamos cómo realmente no entendíamos, no podíamos definir el valor de cada momento, porque todos tienen el mismo valor en lo que es esta vida llena de riqueza. And just rest in the sensation in your heart, what your heart feels like as it looks back on all those moments and experiences them completely equal. No moment was better or worse than any other moment you had as you look back from where you are now. Y descansa el corazón, simplemente observando con esa sabiduría de cómo ningún momento fue más importante, menos importante, o bueno o malo. Simplemente son momentos que todos fueron valiosos y que lo siguen siendo para llevarnos a donde estamos ahorita. How does your heart feel about all of those moments now when it looks back on them and holds them all as equal moments? ¿Cómo se siente ahora que está viendo que todos estos momentos ya pasaron y fueron iguales todos? Now imagine that this was your last moment. You don't have to imagine that you're dying, but just entertain the thought that this moment right now is going to be your last moment. Ahora imagina que este momento es tu último momento. No necesariamente pensar que vas a morir, sino nada más hacer el ejercicio de pensar que este momento es el momento final. It was your last moment. And then somebody said to you that you can have
many of today's moments back again. Y si fuera este tu momento final y alguien te dice que puedes tener alguno de los momentos de los que tuviste hoy, de todos los momentos que tuviste hoy, And you could go back from who you are now and relive those moments. podrías devolverte a quien eres ahora y revivir estos momentos. But you can only have back the moments from today that when you were having them, you didn't want to have them. They were painful or annoying. Those are the only moments you can have back now. But you can go back and have them as you are now. Mhm. Pero los únicos que puedes tener en este momento son los momentos que no quisiste tener, los momentos que querías que se fueran, que fueron dolorosos o de emociones que no querías. Esos son los momentos que podrías revivir ahorita, siendo quien eres en este momento. Does your heart want those moments back? ¿Quiere tu corazón esos momentos de vuelta? Looking back with the wisdom that we now have, that those moments are gone forever and that we never knew which ones were the important ones and we can't tell. Sabiendo ahora que todos estos momentos se fueron para siempre y que realmente no supimos cuáles eran los importantes y no lo sabremos. What does your heart feel like given the opportunity to go back and have those moments if this was going to be your last moment? ¿Qué sentirías tu corazón entonces si se te diera la oportunidad en el momento final de devolverse a los momentos dolorosos de hoy? Just rest in whatever your heart is saying about having those moments back, whatever it feels like. Y solo descansa en lo que dice tu corazón con respecto a esto. ¿Qué se siente sobre la idea de tener estos momentos de regreso? Now think back on a moment today, some moment in your life today that you were annoyed or aggravated. Maybe it was traffic. Trata de recordar ahorita entonces algún momento del día de hoy en el que te sentiste enojado o molesto. Tal vez pudo haber sido tráfico de las presas. Some moment from your day that when it was happening, you just wished it would go away. Algún momento del día en el que mientras estaba sucediendo solo querías que ese momento se fuera. Imagine that now, with the wisdom of knowing that all of those moments are gone forever, Imagina ahora entonces con la sabiduría de saber que todos estos momentos ya se fueron para siempre. and with the appreciation that you have for those moments that are gone forever. Y con la apreciación de estos momentos que ya sabes que se fueron para siempre. Imagine that you were standing next to yourself from earlier today during that moment that you were ignoring or that you wished would go away. Imagina entonces que tu yo actual está a la par de el yo de ese momento, que quería que ese momento pasara y se fuera y que no estuviera ahí. Into your heart now as you're standing next to the self that you were earlier in the day. Pon atención a tu corazón mientras
estás ahí a la par de esta persona que fuiste en ese momento. What does your heart feel like, and what does it want to say from the earlier version of you as it watches you ignoring these moments that will never come back? ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué quiere decirle a esa persona que en ese momento siente que quiere ignorar el momento, sabiendo que no va a regresar? Just pay attention to your heart and what it feels like as you stand next to yourself from earlier today and you watch yourself ignoring the precious moments of your life. Y solo ponga atención a lo que siente tu corazón mientras observas a tu otro yo del pasado, ignorando lo que realmente fue un momento precioso de la vida. Keep bringing your mind back to the sensations in your body and around your heart. What do they feel like? Trae la mente de regreso a las sensaciones en tu cuerpo y tu corazón. ¿Qué es lo que sientes? Now the final one. La última. Finally, let's look back on your day. Ahora veamos de vuelta atrás en nuestro día. And try and remember a moment of simple goodness. Y trata de recordar un momento de bondad simple. Maybe you shared a smile with a stranger. Tal vez compartiste una sonrisa con un desconocido. Maybe it was a difficult moment and someone said something or did something kind that supported you. Tal vez fue un momento difícil, pero alguien te dijo o hizo algún gesto de amabilidad o algo amable por ti. Maybe you heard people laughing and for a moment, a big smile just came to your face. Tal vez solo escuchaste a otras personas reírse y en ese momento una sonrisa vino también a tu cara. Maybe it was just the joy of your sip of coffee in the morning. Tal vez fue nada más la alegría de un trago de café en la mañana. Back on your day to one small moment that was just good. And think and pay attention to how your heart feels as you remember that small goodness of your day. Entonces recuerda hoy en tu día un pequeño momento que simplemente fue bueno y lo que siente tu corazón en ese momento de bondad en el día. Just rest now in the feeling of your heart as it remembers that moment of goodness from today that's gone, and that there was goodness in your day. What that feels like in your heart as you remember. Y descansa en tu corazón simplemente observando y entendiendo que hubo bondad en el día de hoy, que tuviste este momento y qué siente tu corazón al entender que hubo bondad y que ese momento también ya no está. Just rest there in the feeling in your heart. Solo descansa ahí en ese sentimiento en tu corazón. When you're ready, you can open your eyes. Y cuando te sientas listo, puedes abrir los ojos.
So I want to thank you deeply for your practice. As I said, this is going to be a 4-session journey of a very different way to begin to talk about loving kindness and compassion. Entonces quiero agradecerles por la práctica hoy y darles, esto va a ser un pequeño viaje de 4 sesiones hacia un enfoque diferente, el amor, la amabilidad y la compasión. The time is now 7:37. Son las 7:37 en este momento. And the meditation portion of today is over. We just completed it. Y completamos con esto la parte meditativa de hoy. And I want to be very respectful of your time. Y quiero ser muy respetuoso con el tiempo de ustedes. So if you're done and you want to sign off, please feel free. I'm going to talk a little bit, so you're welcome to stay. But I do want to acknowledge, sorry, go ahead. Entonces, si alguno quiere ya salir o necesita hacer otras cosas, más que bienvenido, le agradezco. Yo voy a continuar dando un poco más, entonces si gustan quedarse también pueden hacerlo. So I just want to talk a little bit and try and put this practice we just did and the next 3 sessions into some kind of perspective. Go ahead. Entonces, ahorita lo que quiero es hablar un poco sobre la práctica y ponerla en perspectiva con lo que queremos hacer en las próximas 3 semanas. Lama asked me to teach on loving kindness. Entonces, Lama me pidió que enseñara sobre amor y amabilidad. I got excited, but I was a little bit nervous too. Entonces estaba muy emocionado, pero un poco nervioso también. Because I don't do a lot of the traditional loving kindness practices like Tonglen. Porque yo no practico mucho estas prácticas más tradicionales de amor y compasión como Tonglen. As I move on this path, I find that I wrestle with loving kindness and compassion, that they're not always so natural to me when I try and do those practices. Y mientras he recorrido este camino, me doy cuenta que también lucho con el amor y con la compasión. No son cosas que siempre nacen naturalmente en la práctica. And I think one of the reasons is I have these concepts about what these words, loving kindness and compassion, mean. Y creo que parte de la razón es que tengo estos conceptos en mi mente de lo que estas palabras significan. And I think most of us do. I think we're told, even at a very young age, that we should be kind, that we should be loving. But I think we have a vague idea of how to do that and what that might actually mean. Y creo que a todos nos pasa lo mismo. Desde pequeños tal vez nos han dicho, hay que ser amable, hay que ser amoroso, pero tal vez no, lo que tenemos es como una idea un poco difusa, un poco vaga de lo que eso podría realmente significar. And so what ends up happening, because we have minds that are a little selfish and that are trying to get something for us all the time. Y lo que termina sucediendo es como tenemos estas mentes que son un poco egoístas y que empiezan o que buscan lo propio la mayoría del tiempo. That we tend to use loving kindness and compassion in a transactional way. Lo que pasa entonces es que terminamos usando el amor, la amabilidad y la compasión de una forma transaccional.
we're going to be loving, kind, because we're going to get something in return. Entonces vamos a ser amorosos y compasivos y amables porque obtenemos algo de esto, tenemos un tipo de transacción. I think that's how we tend to relate to the ideas of loving kindness and compassion. Y creo que así es como actualmente tendemos a relacionarnos con estas ideas de amor, amabilidad y compasión. Compassion, I often, when I practice it, I often experience a little bit of an edge of pity in my compassion. Con compasión, por ejemplo, cuando la practico, a veces me doy cuenta que la practico con un poquitito de lástima también. There can be this feeling when I think I have to be compassionate and I think about somebody who's suffering, there can be a feeling that that I'm better than that, and that couldn't really happen to me. Y nos pasa que tal vez si pienso en una persona que está pasando por una situación difícil, hay una parte que también cuando practicamos la compasión piensa que nosotros pues estamos mejor que esa persona y nos podría pasar algo similar. And there can also be a lot of fear attached when I'm trying to have compassion in an unnatural way. There's really a fear that that could happen to me, and I don't want that to happen to me, what's happening to this other person. And we have, go ahead. Y cuando practicamos la compasión, también puede haber un elemento de miedo ahí, que la otra persona está pasando por algo que yo no quiero que me pase, que me da miedo que suceda. I think we have, this is what I experience in most people, that we have this relationship to loving kindness and compassion. Entonces eso es lo que he visto que usualmente experimento con las personas en esta relación de amor, amabilidad y compasión. And I'm not suggesting that this is your experience of it. No sugiero que esta sea necesariamente tu experiencia, Nor do I think you should believe anything I tell you or say. ni tampoco te estoy diciendo que deberías creer nada de lo que estoy diciendo en este momento. But I am suggesting that if we want to be really, really honest with ourselves and look deeply into our intentions, Pero lo que sí sugiero es que si queremos realmente practicar y ser realmente honestos con nosotros mismos y con nuestras intenciones, we may find some fear and some transactional quality if we look really closely. es muy posible que encontremos un poco de ese miedo y esa cualidad transaccional si lo examinamos muy de cerca. And so for me, my connection to loving kindness as a feeling, as a felt experience in compassion, actually came through the sitting practice of meditation. Entonces, para mí, el sentir esa amabilidad, ese amor y esa compasión ha venido más a través de la práctica de la meditación. I found that when I began to spend 5, 10, 15 minutes a day sitting with myself, Entonces, cuando me di cuenta que si paso 5, 10 o 15 minutos al día sentado conmigo mismo, being loyal to my embodied experience, whatever I was feeling in my mind and body, and staying with that, sintiendo lealtad hacia mi experiencia corporal, hacia lo que estaba sintiendo mi mente, mi cuerpo en ese momento, siendo leal a eso y permitiéndome sentirlo. through days when I was angry,
en los días en los que estaba molesto, enojado, days when I was sad, en los días que estoy triste, confused, confundido, exhausted, cansado, exhausto. that when I sat with myself and kept bringing my mind back to the experience of being in my body, Que a pesar de todo eso, cuando me senté conmigo mismo y traigo la experiencia o la mente de vuelta a la experiencia de estar en mi cuerpo, and that I just accepted and held myself through all my ups and downs over a long period of practice time, y que simplemente me empecé a aceptar en ese momento y cada vez por más, por un periodo más extendido de tiempo, that at some point I began to become comfortable just being in my own skin. empecé a sentirme, después de cierto tiempo, empecé a sentirme simplemente cómodo estando en mi propia piel. And when I felt comfortable in my own skin, and when I kept returning to myself loyally, whatever I was experiencing, Y que cuando ya me sentía entonces cómodo en mi piel y con esa lealtad de lo que estaba experimentando, my heart began to trust me, and my heart began to feel safe. mi corazón empezó a confiar en mí también y empezó a sentirse seguro. And when we really accept this truth of impermanence, the main teaching, Y bueno, cuando realmente aceptamos esta verdad de la impermanencia, de las enseñanzas principales, fundamentales, and when we bring it close, when we bring the truth of impermanence close, like we just did in the meditation we had, y cuando la traemos de cerca, realmente cerca, así como lo hicimos en la meditación de hoy, and we don't turn away, y no nos alejamos, something shifts inside of us. algo cambia Something, en nosotros, something melts, something algo softens se inside of us. suaviza. There was a great Rinpoche called, his name was Trungpa Rinpoche. Entonces hay un maestro Rinpoche muy famoso, And he referred to the experience of being in our body with an open heart and being comfortable with that vulnerability. entonces él se refería a esta experiencia de estar en nuestro cuerpo con el corazón abierto y sentirse cómodo con esta vulnerabilidad. And he referred to that experience of what we feel when we bring our attention to that heart. Y se refería a la experiencia de cómo se siente cuando traemos la atención a nuestro corazón. He called it the tender heart of sadness. Lo llamó el corazón tierno de la tristeza. Again, we might think of what we use the word sadness to mean. Y ahí entonces podemos tratar de decir, pero ¿qué significa tristeza en este sentido? But this is a different kind of sadness. He's pointing to an experience that we feel in our body. Pero esa es una tristeza diferente. Se trata sobre esta experiencia que sentimos en nuestro cuerpo. This is a sadness that isn't asking to be fixed. Es una tristeza que no está pidiendo ser arreglada. And it's a sadness that isn't personal. Es una tristeza que no es personal.
It's just what we feel in our heart when we bring the truth of impermanence close to us. Es simplemente lo que sentimos en nuestro corazón cuando acercamos la verdad de la impermanencia hacia nosotros. And there are four qualities that the path of Buddhism says it uses to describe the quality of this heart that's facing the truth of impermanence. Entonces hay cuatro cualidades o cuatro aspectos que en el budismo se le dan a este corazón. The first quality, and again, this is a feeling, an experience that I'm describing. Entonces la primera cualidad, bueno, primero recordar que es una sensación, una experiencia lo que estoy describiendo. It's a heart that isn't chasing anything and that is just receiving everything and accepting everything that it experiences openly and equally. Entonces es un corazón que no está persiguiendo, no está detrás de algo, simplemente está abierto y recibe todas las experiencias de igual manera, todo lo recibe y lo acepta. Second quality of this tender heart is a deep felt appreciation for all of our experiences, knowing that they're fleeting and that they're going to be gone. La segunda cualidad es una profunda apreciación de las experiencias, desde el conocimiento de que son impermanentes, de que se van a ir y ya no van a regresar. The third quality of this tender heart is a stirring and fierce movement towards suffering and alleviating suffering whenever suffering is encountered. La tercera cualidad es este movimiento fuerte, potente de acción casi al ver sufrimiento y de querer aliviar ese sufrimiento. And the final quality is a laughing delight. Y la última cualidad es una delight, como un gusto casi de risa. So we're just about done here, but these qualities that I just described are what Buddhism calls the four immeasurables. Bueno, ya casi vamos a terminar, pero básicamente estas cualidades son lo que el budismo llama los cuatro inconmensurables. And they're natural qualities of loving kindness and compassion and joy that naturally arise when we rest in the truth of impermanence. Y son cualidades naturales que simplemente salen cuando nos acercamos hacia la verdad de la impermanencia. We don't have to fabricate them. When we connect with our heart and really appreciate that everything we encounter is going to go and be gone, these qualities are just there. No tenemos que fabricarlas ni buscarlas, sino simplemente el volver a la experiencia en nuestro corazón. Y ahí es donde simplemente ya están, ya existen. So I'm going to stop here because I've never worked with a translator and I just went much longer than I wanted to. Entonces vamos a parar aquí, en parte porque nunca había trabajado con un traductor, pero también porque ya pasé un poco más de lo que quería hablar hoy. And in the next 3 weeks, we're going to explore meditations with these four immeasurables. Entonces en las próximas 3 semanas vamos a explorar meditaciones con esos cuatro inconmensurables. And there's going to be a lot less talking by me. Y vamos a hablar muchísimo menos. So I'm going to let it go from here. I'm going to thank you so much for your presence tonight.
Y bueno, aquí los dejo ir, entonces quiero agradecerles muchísimo de todo corazón la presencia suya esta noche. And we will come back together next Monday and we'll try this different exploration Y bueno, espero verlos el próximo lunes y seguir probando esta exploración de manera diferente. of how we can touch into these qualities of boundless loving kindness and compassion that are already present in our hearts. De cómo podemos tocar estas cualidades de amor y compasión que ya se encuentran en nuestro corazón. Thank you all. Thank you, Eric. Thank you, Jeff. Thank you, Caroline, and thank you, Lama. Enjoy Gracias. your weeks. Thank you, Billy. Gracias you. a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, con gusto. Buen semana a ustedes. Buena semana. Buen semana. Gracias. Con Hasta la gusto. próxima Con semana. gusto.